Hello everyone. Third main, answer the following questions. Look at the question number 17. Prove that 2 plus root 5 is an irrational number. Okay. So let us assume 2 plus root 5 is a rational number. Okay. So now contradiction ಇಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ rational number ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ so 2 plus root 5 is a rational number. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು p by q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ p and q are co-primes. ಓಕೆ. ಸೊ co-primes. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು co-primes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ p is not equal to 0. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ root 5 is equal to p by q minus 2. So p by minus 2q divided by q. So root 5. So here root 5 is a irrational number. Already ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. root 5 is an irrational number ಅಂತ. a or p minus 2q divided by q is rational number. So p by q form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is a rational number. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ rational number cannot be equal to irrational number ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು root 5 is equal to p minus 2q divided by q is not possible. So our assumption is wrong. So therefore 2 plus root 5 is an irrational number ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay. So here root 5 is irrational number, but p minus 2q divided by 2 is rational number. Okay. So this is impossible. So our assumption is wrong. So therefore 2 plus root 5 is an irrational number. Thank you.